Ники Кънчев шоу. Време за голямото интервю. Днес то е международно, американско-българско, защото Черното море е българо-американска продукция. Може би там, че ти трябва да отидеш там по-близочко до тях някакси, ма с стол без стол след малко. Добре, това е Таня Петкова, да аплодираме нашия преводач. Браво. Благодаря ви. Известно още... Аплодирайте. Известно още като клоунесата Титания Хаус. Титания Хаус. Как избра това име? Без да искам. Титан, защото съм много силна, и хаос, защото къде няма хаос? Добре. Към основната ни задача днес да ви срещнем с екипа, създал филма Черното море. Ирмена Чичикова е една от водещите български актриси. Тук са също нейните приятели и създатели реално на филма, сценаристи и режисьори. Кристал Мозел, американска режисьорка и сценаристка, известна с документалния си филм The Wolfpack и филма Skate Kitchen, и Дерек Бихарден, който е сценарист, режисьор, хип-хоп изпълнител и съчетава киното с музиката и един от главните герои. Welcome! Добре дошли! Thank you for having us. Много благодаря, че не сме тук. Как сте? Thank you for having us. How are you today? Кристал, как си? Crystal, how do you feel today? I'm very good. Thank you for having us here in Sofia. We love this city. Много ви благодаря, че съм тук. Чувствам се прекрасно и страшно харесвам София. А ти прекрасна, как си? И аз се чувствам прекрасно. Днеска сте на медийно турне, бяхте в BTV. Абсолютно, да. You have been on a media tour today in BTV. 100%. 100%. Плащат ли ви? Do they pay? You get paid for that? No, we can't tell you. Дават ли... We can't tell Това е you. секретна Плащат информация. избора на Дерек. I want to keep Не it почваме. going. Не почваме добре, Дерек. I want to keep the payment going, so I can't tell you. Не мога, защото иначе ще ми спрат плащанията. Не мога да споделя. Защо България? Why did you choose Bulgaria? Почваме с вас, създателите на Let's филма. start with you, the Best creators place in of the the world. world. Това е най-доброто място на света. No, but all jokes Ние aside. това го знаем, това не е новина за We know нас. that. It's no news, you know. The choice of Bulgaria, I've been reading about Bulgaria since 6 years old. Откакто съм на 6 години, чета за България. I'm from Brooklyn, New York, Аз съм от Бруклин, Ню Йорк. and there's a lot of similarities in Sofia and Brooklyn. И откривам доста прилики между Бруклин и София. Какво пък чете на 6 годишна възраст? What did you read about Bulgaria when you were 6 years old? Maybe the Balkan Wars. Добре, има такива. Има такива. And it always was a place that I was just like blown away by. So when I had the opportunity to България винаги ме впечатлява и сега, когато имам възможност да съм тук to make a movie here, или да направя филм тук, you know, it definitely yes. Definitely yes. нямаше как да не кажа не. Разбира се, че да. Кристал, така ли се решават нещата? Crystal, is that how things work? Yes. You make a choice Просто правиш избор and you go for it. But и го следваш. Isabella Zinkova, the producer of the movie, Изабела, нашата продуцентка, she's Bulgarian, тя е българка. and she made Wolfpack and Skate Kitchen with me. С нея направихме заедно моите първи два филма, Wolfpack and Skate Kitchen. And Darik and I went and visited her in Sozopol. Дерек и аз я посетихме в Созопол. And Darik had a dream of making a movie in Bulgaria. И Дерек имаше мечта да направи филм в България. And the next year during the strike, there's a Hollywood strike. We could not make a film with a script. И следващата година имаше стачки в Холивуд и ние не можехме да направим филм с сценарий. So Darik said, let's make a film completely improvised. Нека и Дерек предложи, дайте да направим просто един импровизиран филм. Yeah. And we did. И ние го And then направихме. we met Ermena. След това ми срещнахме Ирмена. Ice Queen. Ice Queen, ледената царица. We heard that was her nickname, that was her Ice nickname. Queen. Разбрахме, че това е псевдонима на Ирмена. Is that true? Вярно ли? Вярно ли, че The real name is hot water. истинското име на Ирмена е гореща вода? Yo, that's great. Her real name is Hot Water. Taste it. Let's say combination of both. Може би комбинация от двете. Още баща ми познавам. Топъл човек. I know your father, he was a great person. He might be listening. Той може би в момента слуша, така че ще се Да го зарадва. поздравим, Светлю. Greetings to Светлю. Какво значи, Ирмена, преведение на български, без да използваме Татяна Петкова, сценарий, филм без сценарий? What does it Те са mean, били a film принудени. without scenario, without a script, right? Означава нещо, което създаваш
в движение, общо взето. Виждаш една локация и казваш, тук може да заснемем нещо. Ами в случая те имаха една основна идея, която нали, се въртеше около неговия персонажа Калид. И имаха желанието той да се появи в този малък български град, без да има никакви познати, единствения нали, чернокож. И съответно да започне да среща хора там. Съответно, от тази идея, вече работейки с мен, те взаимно по някакъв начин започнахме да създаваме историята на това какво се случва с него, кои са хората, които среща, какво се случва между нас двамата като персонажи и така, може би да им преведеш. Добре. Не е нещо. Нека станат в... Just a short overview about the story of the movie that we have Khalid, what was the main idea, so to say, Khalid coming to a small Bulgarian town, being the only person of color there, and he starts meeting the people, things start happening, and this is how the story emerged. Какво ще научат българите от този филм? What would Bulgarians learn from this movie? I just want to add that when he gets to the town, because he was lured there by a woman. Само искам да добавя, че когато главният герой попада в този град, който е бил, така да кажа, подмамен от жена. When he gets to the town, she's dead. И когато той пристига там, се оказва, че тя е починала. So he's stuck there. И той там е вързан изведнъж. And he has to figure out how to get home. Няма ли други жени? И трябва да намери начин да се махне от там. Are there any other women in Sozopol? Yes, and that's what unfolds. Hot water. И там идва горещата вода. Дарик, вземиме за сценарист. Take me for your script. Ние българите обичаме, българските водещи обичаме да се предлагаме. We Bulgarian presenters like to introduce ourselves, to offer ourselves. Това е традиция, нали? It's a tradition here. Yes. И никой не ни взима. But nobody takes us. We like to offer ourselves and nobody takes us. Какво ще видят българите? Кажете, какво ще научат българите от филма? But really, what are the Bulgarian audience going to see? И да кажем, че филма се разпространява по целия свят. And what will the audiences learn? And of course we mentioned that the movie is being distributed all over the world. Mm-hmm. So I think that the Bulgarian people can take what I take from the Bulgarian people in the movie. Българите ще научат или ще получат това, което и аз получих от българските хора. It's a movie that is a bit tough and soft at the same time. Филма е тежък и лек едновременно. It is a cultural exchange. Става въпрос за културна обмяна. And it's where Brooklyn meets Sozopol. И Бруклин среща Созопол. And we all know that Sozopol means salvation. И ние всички знаем, че Созопол означава Източна Азия. Как се бори с стереотипите? Аз бих написал един наистина без майтап, един бърз сценарий. Но ще бъде стереотип. Поправям, Созопол значи Спасение. А какво се поправи? Какво каза? Няма значение. Правилното е спасение. Не внасяй хаос. Титания. Okay. Не I'm внасяй not supposed to bring chaos here. Okay, sorry for interrupting. You understand that A little she bit. has an artistical name. No? Titania House. I'm a clown artist. Yes, That's why he's referring to that. House. Yes. Chaos. Chaos. И така, защо българите да гледат филма? Why should Bulgarians watch that movie? Because they can learn something about, connection and another, I think that you learn a lot about like a black man living in America through coming to a new place. Yeah. Българите могат да научат много неща за връзките между хората и за това как, например, един чернокож от Америка се справя в България. But also, like, I think that the experience of watching the film, it's a good experience. It's fun. It feels good. At this time in the world, there's a lot of tension. Yeah. Филмът е весел и просто човек ще се почувства добре, като го гледа. Има много напрежение в света в момента. Yeah, so it's a nice moment to like have fun and feel good. Хубав момент за забавление, да се почувстваш добре. Не е комедия.
But it's not a comedy, is it? Всъщност е комедия. It's a feel-good movie. Това е филм, за да се чувстваш добре. Аз също бих добавила, че от актьорска гледна точка, като Може да човек, който е участвал в най-различни проекти в България, такъв филм не е правен в България. В България, за България. Освен, че е изключително лек и забавен, има и дълбочина в него. Освен това, оставя наистина невероятно чувство за позитивизъм и за любов към живота. И така както и Кристал каза, начина по който хората се свързват, независимо от къде идват, независимо дали се познават, дали говорят на един и същи език. И освен също така бих казала, че това е много интересен поглед върху българската съвременна действителност. По начин, по който според мен в българското кино не се показва често. Добре, съгласен съм с много неща. Също и не съм. България не е Созопол през лятото. Bulgaria is not what Sozopol is in the summer. Така е, да. Така, но. Въпреки всичко. Това е силна точка, казва Дарик. Да, разкажете ни какво ще видим от Созопол. Половин България ходи там на море. Къде снимахте? Half of Bulgaria is going to Sozopol in the summertime to spend their holidays. What are we going to see of Sozopol? Where did you shoot? Everywhere in Sozopol. Всякъде в Sozopol. In Old Town? Old Town. The whole Old Town. And we met everybody too. Срещнахме там всички, запознахме се с всички. Снимахте ли ги? Имате ли такива натурщици, естествени хора, созополчани? Local Sozopolians. So many. Here's a fun fact. Armina is the only actress. Интересното е, че Ермина е единствената актриса. Stoyo. Stoyo as well, but I'm saying from the beginning of the film. От началото на филма. Ирмена. Irmena. Not Ирмина. Irmena. Hard. Hot. Yes. You're working with your mouth. Not the tongue. Irmena. Okay, Erlena. Истината е, че наистина професионални актьори сме много малко в филма. Ирмина. The truth is that there are very few professional actors in the production. Да бе, минали сте тънко, не сте плащали на хора. Мирков, напротив, плащали сме на всички. Въпросът е, че хората, които се включиха... You pay to everybody. Yes. Платихме на всички. Авторски права. Copyrights and... Yes. Да. Сега, когато целият филм гледа филма, те ще получат. Everybody who's watching the movie, the crew's gonna get paid. Everybody got paid. Everybody got paid. Everybody got paid. Everybody got paid. Браво. And also, we're looking for distribution in Bulgaria at Търсиме the дистрибутори festival. в момента. At the festival. Търсиме дистрибутори за България тук по време на фестивала. Кога е прожекцията, да поканим хората? When is the screening? Утре вечер е първата прожекция, която се води премиерна в Пловдив, в кино Лъки. От 6:30. След това на 22 е в Бургас, от 6 часа в културен дом НХК. И на 23 сме тук в София в кино Люмиер в 4:15. Созопол няма ли ходите? Созопол през лятото. Няма кино. За да може да сме пак при същите хора, които сме снимали. Yes, that's the biggest goal for us. With this film is to show it in Sozopol. Една от големите ни цели е действително да покажем този филм в Созопол. Добре. Изабела Ценкова? Изабела Ценкова, да. Изабела Ценкова не говори ли с местните телевизии да го пуснат някой от тях? Didn't Isabella Ценкова speak to the local TV so they show it somewhere? At the moment we don't know. No. Първо ще се опитаме да имаме разпространител за кината. Да, ясно. Нали, надявам се, че в последствие вече ще намерим и платформи. We're now looking for a distribution for the cinemas and then later on we'll find hopefully platforms. And TV. TV. Много хубави, готини хора са ни на гости, дами и господа. Това е Дарик Радио, абсолютно на живо сме. Питайте ги вие каквото решите. 02984983. Дерек Бихардън, който ни е на гости, е известен
Много известен и след малко ще отворим темата за любимите ми Вутан клан. Там любимецът ми е Метод Мен. Той е бил в България вече няколко пъти. Може да изпишете в YouTube Dear Darik с двойно R и да чуете неговата музика. Ние също сме готови. Имаме твоята музика. Ти ми плати, затова ще я пусна. Paid me to play your music. Или сега ще ми платиш. Are you gonna pay me now? Искаш ли фактура? No, pay you Do you need later. a receipt? No receipt. Без фактура. Digital. Час лав. Дигитално. Digital. Revolut. Знаете ли в Америка за Revolut? Have you heard of the banking app Revolut in the Yes, States? yeah, in the States. Yeah, you have this? Of Yes. course. Oh, okay, so I pay you through there. They are from... Там ще ти плата по Revolut. Чехи са май, чехи. Romanian, I think. Не, чехи, Or чехи, Lithuanian. чехи. I don't know. They're Czech or Romanian, maybe doesn't matter. Checky. Да чуеме. Чех. Кое парче ще пусне Марти, за да ни го представи мистер Дерек? We shall hear a song. that- Бом-бом. Пом-пом. Pom-pom. Tell us- Пом-пом. Yes, pom-pom. Представи ни парче. Tell us something about that piece. Pom-pom I made... Pom-pom I made about 3 in the morning. I couldn't sleep. Last night. No. Окей. Когато писах песента, беше I went to my сутринта, buddy не можех да Dario's спя. house, and he was playing the guitar, and then he had this little part that started in the beginning that I started to mumble words on, and we made this song. Отидах на гости при моя приятел Дарио, той свирше на китара в този момент, нещо си дрънкаше и аз така, хареса ми първата част и така създадахме песента. Дерек, какъв е твой стил? What is your style? My style is I'm the world's greatest writer. Аз съм най-добрият писател на света. Това е ясно, като музика. That's clear, but in That's terms the of style. music. Anything I Тоест can ти write. разказваш. Anything I can write. So you're telling stories, right? And telling stories, Музиката не е важна, думите са важни. So what is important, the music or the lyrics? everything. Всичко. Всичко. Добре. In America, we say the bop is important. The bop. What is the bop? The bop is... Филинг. Усещането е важно, bop. казваме в The Америка. Усещането, the bop. А ние в България казваме, I have a bop. ние в България казваме, че секса е важен. In Bulgaria we say sex is so important. Yes, it's the same thing. The bop is the bop. Кажи честно, бе. The bop. Ясно. Да пуснем сега нашия гост. Dear Darik.
канали на Дарик Радио, страницата Ники Кънчев Шоу, може да погледнете в момента и трейлера на филма. Ние точно това гледаме в момента. Продължаваме нашия разговор. Дерек Би Хардън е тук. Кристал, ти си режисьор на... Crystal, you're a director, right? На видеото. Of the video. Oh, for Pom Pom? Yes. We co-directed. Заедно с Дерек бяхме режисьори А на също сте клипа за и видеото. ко-директори на филма. Но си co-director, Какво but значи? you're also co-director of the movie, Скарахте ли right? се поне веднъж, два пъти, три пъти? Did you fight? Did you have a couple of fights during directing the movie? Of course. Yeah. I mean, no, it went really well though. No, it's Yeah, Естествено, но всъщност минаха доста Not добре really. нещата. Не сме се карали сериозно. one of my main pillars that I do with all my work is that you have to have fun. Един от основните ми принципи, когато работя, е, че трябва да се забавляваш. So you can't be stressed too long, Не може да си твърде дълго стресиран. including myself. and Включително herself. за мене се отнася това или за Кристал. Тоест работа за теб е удоволствие. So working is pleasure for you. For me, За мен, yes. да. I don't know. Не Получавам знам за Кристал, но за мен да. This was the most fun Да. experience I ever had Това беше едно making от something. най-забавните ми Because there was so much freedom. изживявания да правим този филм, защото имаше много свобода. И аз мога да кажа същото. Наистина един от най-така сърцатите проекти, работни процеси с абсолютна лекота, с A lot of lightness, страшно very много hearty обич process, и so much желание love да and so much направим desire to do нещо something заедно, без да знаем together, крайния without really резултат knowing what the какво end ще result бъде. is going to be. Но беше But it наистина was- страхотно. It was really amazing. Yeah, I would have to agree. Съгласен съм. Защо? Yeah, it was Why? amazing. Why? Трябва да има дисциплина. You need Derek. discipline. Дерек, No, в една продукция трябва да има Derek, in дисциплина. a production you need discipline. but discipline can also ruin fun. Но пък дисциплината може да унищожи Кой ви удоволствието. финансира? Кой е този глупак, който ви е дал Tell пари? me, Who is the fool financing you? we are. И пресконференцията. Кога е било това? Oh, you had a press conference. Това Yeah, беше yeah, в in Торино, Torino. края на миналата година, in Italy. фестивала. Браво! Yeah. Къде мина филма? По кои фестивали? И как се прие? Може би On which това е festivals единствения were you европейски фестивал, на който за сега Кой те е сме пуснал били. тебе? Дерек, кой те е пуснал? This is the only European festival we attended. Петър е голям фен на киното. Петър. Peter is a big fan of cinema. Hey, what's up, Peter? How you doing? Живява в Канада. Канада. He's been living in Canada. Той You live гласува in за Canada? Тръмп. How's everything in Canada? После ще го питам. Всичките фестивали, на които е бил филма отзад, ги имам тук на тениската. Не мога Събличи да се. ви ги I have кажа. all the А който е festivals отпред, бе? where the Това film Oh, this is the shirt from the Това е festival. нашия мърч, така наречен. and this is our Повръщате. merchandising And t-shirt. I have the socks? Да, а ти чорапи имаш? Дерек има чорапи. Ето това е с- Дерек. О, може ли за мене боксерки? We send you gifts. He would like to have Ето ги, underwear. ето ги Underwear. всички. Yes! Merch Yes, box. we Това have. са всичките The Black фестивали. Sea Tour. в Африка. Yes. Браво. We can see all the В момента festivals снимаме on the това. t-shirt. We have А black- вижда ли се по we have- телевизията, моля? Can you tell me we Юрка, have Black Sea underwear coming to him? пуснете го това по телевизията. Black Sea underwear coming soon. Ще има действително и бельо. Черно море. Черно ще бъде бело. Черно. Is it gonna be black? All black. Всичко ще е черно. Yeah. Monochrome. Yeah. Monochrome, yeah. Дерек, Monochroma. Дерек, кажи сериозно вече, сериозно. Tell us seriously now, please. Какво е да си тъмнокош? What it is to be a person of color, to be a black-skinned person? Как си израсъл? How did you grow up? Какво си виждал в очите на другите? What have you seen in the eyes of other people? It's very interesting to grow up black. I remember my earliest memory of race was covering myself with baby powder. Интересно е да израснеш като чернокош. Един от така ярките ми спомени от детството е, че се Because you see с бяла пудра, че се the baby пръска. powder, because you're seeing that something is wrong with not the way I speak, not the way I act, but my skin. Защото And it's something that you can't усещах, help. че има нещо грешно в това. Не начина, по който се държа или начина, по който говоря, но кожата ми. И това е нещо, което не можеш да промениш. There's not much empathy for the disliking of just someone's skin color. There's not a lot. Няма много емпатия и разбиране за това, че не харесваш цвета на кожата на някой друг. But I would not change it. Но в никакъв случай не бих искал да променя нещо. I know how to fight Знам как да се боря, because of my differences. поради So I'm разликите. always ready for life. Как? И съм готов за Как се живот. бориш? Кажи ми. So how do you fight?
How do you do that? Разкажи ми за една твоя битка. Tell me about one of your fights. Struggles. No fight. No. I'm talking about fist fight. Достоинство, за You really mean fist I fight? mean Равноправие. fist fight. Аз просто се бия I mean fist fight. с юмруци. I can fight. Мога да се So бия that's what физически. the disliking of my skin has caused me to be a fighter. И това, че не се харесва цвета на моята кожа, ме принудило да стана биач, да мога да Тоест се бия. има плюсове на минуса. So there are advantages and disadvantages. I have no problem with anybody. I'm just looking to solve the problem. Аз нямам проблем с никой, просто гледам да Харесва ми- решавам проблеми. Хареса ми това, че сте се интересувал от началото на нашия разговор. Каза, че сте виждал прилики между Бруклин и София. I like the idea that you said in the beginning of our Знаеш ли, conversation моята версия, че ние тук бяхме тъмнокожите на света. that you see Богатите. similarities between Sofia and Brooklyn. And you know, Bulgaria is also something like the black people of Europe. Yes, 100%. Ние, къде е Франция, къде е Испания, 100%. къде е Англия, Where is Spain? къде Where сме is ние? England? And where are we, Bulgarians? Бяхме забравени, We have been отделени, forgotten and не можехме да separated. пътуваме. We were not allowed to Ти поне си, travel. Yes, yes. ти At поне least си you могъл had the да пътуваш. opportunity to travel. But when traveling, no, see, I lived in this side before. At 2004, 2005, I've lived on this side of the world, and this is what in Moscow. Аз живях в Москва 2004, 2005. 2004-2005 година. I had to, for the first time in my life, I didn't know that the Eastern Europeans were not liked. И за първ път тогава разбрах, If you see- че източноевропейците не са така обичани, популярни. Like if you see in America, if you see 4 black men together, the white people, they call the police. They say maybe they're doing something. В Америка, например, ако 4 чернокожи вървят заедно, хората викат полиция, защото изхождат от това, че нещо ще направят. On this side of the world, it's the same thing. If you see 4 Bulgarians sitting together, what are they doing? И тази страна на света е също нещо откраднат подобно. нещо. Като видиш 4 българина заедно, те какво правят? So They might steal something, said Nika. we might steal it together. Може пък заедно да откраднем нещо. Ще откраднем белето на Maybe the underwear. на филма и ще го продадем на битак. The movie's underwear. Yes, and let's sold it steal on flea underwear. market. Yes. We'll sell it on flea market. Обаждайте се 02984983983. Ирмена Чичикова. Дарик е тук. Самата... Татяна Петкова. Да бе, исках да ти кажа... Клоунеса Титания Хаус, искаше да кажеш. Титания Хаус е тук. Също я питайте. Артистични хора, всеки със своята кариера. Ирмена, малко акцент към теб. Това ти е поредната роля в чужда продукция. Сякаш дори повече те оценяват навън или бъркам. Ирмена, you seem to be appreciated abroad more than in Bulgaria. Не знам. This is your first Bulgarian production. И поне те няма в някои те сериали известни или под прикритие или не знам. You're not incognito here. Това, в което аз вярвам, е, че всеки сам си придвижва съдбата и върви по собствения си път. Аз още от много малка съм знаела, че моят път не е да бъда просто българска актриса и да бъда само единствено в контекста на българската действителност. Така че поради това, че аз имам това дълбоко силно желание да правя филми извън България, в чужбина, в Европа, в Щатите и да бъда провокирана по най-различни начини. Вярвам, че това нещо предизвиква тези проекти да ми се случват, тези хора да ме намират. И на мен ми е страшно интересно да работя с най-различни хора от най-различни националности. Разкажи ни за Марвела. Secret Invasion, нали? Така. Да. Марвел е всъщност първи ми голям чуждестранен проект, който печеля благодарение на моите агенти в Лондон и беше изключително преживяване, защото се случи в рамките на почти цяла година с различни периоди снимане. Това е сериал, който не е показван все още в България. Не, напротив, той върви по Disney+. Не знам. Да имам предвид. Но не е бил по някои от основните телевизии. Не, той си е част на Disney. Тип Netflix също. Да, като Netflix, да. И Max. Е много интересен сериал. Разбира се, част от вселената на Марвел. Ти какво играеш там? Аз играя Крига, която е скръл, за тези, които са запознати. Така да се каже, от лошите. Не сте хора или сте хора? Не сме хора, но се превъплъщаваме като хора. Тип зомби. Да, те са с едни много интересни такива зелени
Кой беше режисьор на маски. сериала? Кои актьори от други участваха? Режисьора се казва Али Селим, не е познат толкова много, независим режисьор. Емилия Кларк с нея си партнирахме много, с Самуел Джаксън също работихме, Бен Менделсон, наистина много звезден състав и беше страхотно да бъда част от... Поздравление! От такива, да. Това Бентли долу, с който дойдохте, явно ти от хонорара. The Bentley that you came with is probably from the... Едно от многото, които и да си купих след това. One of the few Bentleys I have bought after this production. Взели, без смисъл не ми казвай, взели добри пари. Това е важно. Нали всички искат да пробият в Холивуд? Да, разбира се, ако ги сравняваме с българската действителност и плащане, със сигурност взех много по-добри пари, отколкото... Защото гледай сега. Пак се връщаме на Източна Европа, самочувствието ни и прочее. Can we quickly though go to Hollywood for 1 second? Yes, нека да отидем до Холивуд за миг. I think Eastern Europe might be the new Hollywood. Аз мисля, че Източна Европа може би е новият Холивуд. Because Hollywood, nobody is shooting there anymore. Никой не снима вече в Холивуд. I think also Hollywood has been very... Това е заради Тръмп. Yeah. Because of Trump. No. Just because of life. I think that also... Много е скъпо. Very expensive there. Yes, too. But it's very high school, like, don't sit here, you can't come here. So people find their own ways. Те са много строги в Холивуд. Не прави това, не прави това и хората намират други пътища. So they've been too exclusive, like this elite club. Твърде елитарни, ексклюзивни са били вече. И хората си правят техните клубове. Няма нужда. And too dependent on, all the streamers are too dependent on the algorithm. Онлайн стримерите зависят, нали, от алгоритмите. So people aren't they're scared to give chances to artists that have original thinking. И има така един страх да се дават шансове на хора с по-оригинално, по-нестандартно мислене. So there's more opportunity to make independent cinema out in Eastern Europe. Има много повече възможности да се прави независимо кино тук в Източна Европа. Ама чакайте сега, не сте обидени, че Холивуд не ви взема. But you're not offended that Hollywood didn't take you. И почвате да правите независимо кино. And that's why you started to do independent movies. Това е важно. I'm just asking, it's important. No, I've made... Защото много хора се обиждат. I was a showrunner for an HBO show for 2 seasons. Аз бях на HBO, имах шоу за 2 сезона. Била съм в Netflix. I've had a Showtime project. We still work within Hollywood. Работиме и в Холивуд. But we are trying to push the ideas in new directions. Това е друго ниво, по-високо ниво за вас. I don't work in Hollywood. I just want to say that. Искам да прокараме идеи в други направления. Дерик казва, аз не работя в Холивуд. I work vicariously through Crystal because Crystal has had a lot of success in Hollywood. Индиректно чрез Кристал, защото Кристал има успех в Холивуд. Кристал, I do not pride myself on working with Hollywood or trying to enter anything. Но за мен не е приоритет да работя в или с Холивуд. My ideas will shake up Hollywood. My ideas will restore the new rhythm that artists are trying to fight for. I come from hip hop. Аз съм от хип-хопа, така че моите идеи... пренареди I come from Hollywood. Моите идеи ще объркат, може би, Холивуд. Да. The hip hop, my belief is that the hip hop Чакай. Тоест за теб в момента, 24-5 година, Холивуд е дори повече зло, отколкото добро. Холивуд is more evil than good for you? I don't know about evil. Не бих казал чак зло. No, it's falling apart. It's just falling apart. Просто се разпада. Холивуд се разпада. Не е злото, но... People are holding on to this old thing that doesn't work anymore. Още се държат за тези стари идеи. Това е хубаво да го кажем на нашата аудитория. Защото Ирмена, която обичам, Мария Бакалова, друга. Ние казваме, браво, тя проби в Холивуд. За нас, може би, имаме по-ниско самочувствие, нали? It's good to hear this because maybe we have a lower self-esteem and for us it's like, oh, she's made it in Hollywood. No, I mean, that is the idea that Hollywood keeps giving people. Това е идеята, която Холивуд продължава да разпространява. When you get there, you realize that there is an empty plastic bag. Но когато отидеш, попаднеш в Холивуд, изведнъж установяваш, че това е една празна пластмасова опаковка. It's like, тоест, Кристал, ти се отказа от HBO. Кое беше шоуто? So, Crystal, you stopped working with HBO. What was the show?
Oh no, we just moved on. I mean, Darik and I. Имам предвид Derek си and I спряла, had за да правиш нещо We друго. had a show in development You quit HBO. doing that so you can do something with Darik, right? No, Derek and I had a show with HBO that was in development. It was in development. Ние But бяхме during двамата, after the работихме. strike, they let go of all the shows. And Работихме заедно за развиването на шоу, което And so обаче we made the след movie стачката instead. беше прекратено. И затова за сметка на But- това направихме филма. But But also, we will absolutely work with HBO again. We will probably work with them on our next show. Hopefully, they'll Вероятно ще take it. работиме с тях и за бъдеще. They're very. They actually, out of all places, give a lot of freedom to artists. Защото те, за разлика от много And I други, can say- дават свобода на артистите. I can say this lastly, HBO is not Hollywood. И също трябва да се отбележи, че HBO не е HBO is Холивуд. what keeps Hollywood able to function. HBO помага на Холивуд да продължи да функционира. It's the neutral thing that Това е everybody loves. неутралното We all нещо. love HBO in America. Всички обичаме HBO в Америка. So that's just my opinion. Това е моето мнение. Дерек, имаш татуировки. Какво? Derek, I see you have a lot of tattoos. Какво? Yeah. Какво е? What Разказвай. is tell us about Това tell us значи тя е something на about your вътрешната tattoos. част на ръката ти. For example, on the inner side of your hand, on your palm. Oh, the octopus, a flower. Това е So- цвете. It's a rose. The Това е Bulgarian роза. rose. О, Кой ти я българската подари? роза. Who gave you this Bulgarian rose? No, so this girl told me that you never buy me flowers. О, никога не ми купуваш цветя, ми каза една приятелка. And I said, I don't think I will. Каза, не мисля, че ще ти купя. And she said, И тя те ободе So I с said, розата българска. So she No, stitched no, you so with the then I rose. thought to myself, I will tattoo the flower on the hand and wave to you 12 times. You have a dozen roses. Тогава реших, ще си татуирам роза на длънта и ще ти махам 12 пъти. Тогава ще имаш This 12 was not рози. me, by the way. Но аз не бях това момиче, казва Кристал. I get the roses. Аз на мен ми подаряват истински рози. Точно така. Ергена. Там се дават рози. Спираме за малко новините в 14. Тези готини са дори ще продължат да бъдем заедно до 14:30. Пуснем още едно парче, мисля, че имаме приготвено отново на Дарик. Вижте го, проследете го в YouTube, изпишете и малко повече информация. Може да видите и трейлера на Черното море. Пък в края на разговора още веднъж ще напомним къде може да го гледате. Пловдив, Бургас и София.
but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew. И така, дами и господа, продължаваме последна част от нашия разговор с създателите на филма Черно море, разговор, който премина наистина в по-творчески разговор, в това какво е, примерно, ще ми се наистина да засегне и авторските права, защото това са важни права, но тук имаме режисьори, сценаристи, актриси, Кристал Мозел е тук, Дарик Би Хардан, Ирмена Чичикова, Татяна Петкова също ни помага. Между другото, дойде въпрос от Силистра, момент да видим къде отиде. Много интересно, от Мария Спирова. Как станахте това, което сте? How did you become what you're now? It's a question from the audience, from the radio audience. How did you become what you are today, what you are now? Are they asking each of us this separately? Всеки един от нас. Each of us. Each of you. Crystal. For me, just working very hard and knowing what I want. Първо, да знаеш какво искаш и работих много усилено. Failing
so many times, Провалях се много пъти, but never giving up, но не се отказвах. and understanding where my inspiration is. And for me, За мен е важно да разбирам откъде идва моето вдъхновение. it's like a connection with people Това е and връзката с хората. seeing something interesting in somebody and then creating something together with them. Като видя нещо интересно в някой и после да сътворим нещо заедно. But I learned that that's my special gift. И аз научих за себе си, че това е моят специален талант. So for everybody else, you have to understand and learn what your special gift is. И така всеки би следвало да открие и да разбере какъв е неговият Скажи ни силен талант. накратко, Кристал, за някой твой провал. Tell us shortly about some failure of yours, please. Once I was an assistant Работих като асистентка веднъж working on a project in India по проект в Индия. in year 2000, Това беше 2000-та година. and I dropped the camera И аз изпуснах камерата. and I broke it. И тя се счупи. And there was 3 of those cameras in India, И общо в Индия имаше 3 такива камери. and we had to travel like for 2 days to find a new one. И се наложи да пътуваме 2 дена през Индия, за да се добием с нова камера. But it was a different format, Но тя пък се оказа, че е в друг формат. and the Не woman снимат hated. цветно. He's like, I'm done. И ме намразих. О май гад. Ясно. Готино. I I see. think for me, Сега е смешно. for me, I got here because I'm always willing to be nothing. Аз стигнах до това, което съм сега, защото винаги си искам да бъда нищо. Това е поза, не дей. You're posing now. No, I'm serious. I don't. No, Абсолютно сериозно. Имам предвид, че това е роля. This is a role. no. I'm not. I've had an obscure life. I don't even know how some of these things happen. Имал съм доста така тъмен, странен живот. Не знам как тези неща се I случиха. don't take anything too seriously. Не вземам Sometimes I нищо do. особено на сериозно. But when things Понякога. happen nicely for me, it's because I don't care. Но По-скоро... ако нещата се получат But- добре, обикновено е защото не ми пука. He's Да, това е also ясно. he is also the type of person that if he falls upon something, like he's like, oh, filmmaking, Но like what's taken me like 25 years to figure out, he figures out in 1 year. Дерек също има това качество, че той силно се пали по нещо и когато, например, окей, ще правиме филми. Това, което на мен ми отне 25 години да науча, Дерек го научи за една. Да, бе, ясно. Значи при Дерек определено това, което и аз виждам е, че при него нещата не са на всяка цена. Той ти не си правил неща на всяка What цена. I see with Derek is that he doesn't do things just because they have to happen. No. So that is what I was going to say. Ще дъвчеш. Crystal, Или she лекарство. just said it that she was Лекарство. 25 years the business, and then Капучино. Кристо Cappuccino, току-що cappuccino. каза, че са й отнели 25 години да се thank you. етаблира в бизнеса. so Crystal, in the art world, I was in the art world as well, Аз бях в света на изкуството също. and many people spent a long time in the arts. This is yours. This is yours. This is yours. You want it? Да, раздаваме капучиното и чая. This is cappuccino. Добре дошли в Дарик Радио. Да. Добре ли се представяме? Are Добре we домакини ли doing сме? well? Are we good hosts? Yeah, Are you happy with 100%. us? О, Amazing. 100%, няма Amazing. проблем. Amazing. Yeah. Чудесни сте. So, in the art world, I had people tell me I became a well-known art curator. I became the director В of света на изкуството аз станах a big известен gallery? куратор, and many голяма people галерия. that I had met were working at the same gallery for 20-some years. И много хора, които съм се срещал, са работили за една и съща галерия за десетилетия. And the lady Anna, she told me that, you know, it takes people 20-something years to make all the moves that you made in 3 or 4 years. И една моя колежка Ана ми каза, виж, някои хора им отнема 25 години да направят всичките тия неща, които ти правиш за 2-3 години, всички тези филми. And I would do the same thing in the film business. So that's who I am. But Awesome us. I feel like other people can get threatened by this, Мисля, че някои хора го усещат това като заплаха, but I think it's amazing. но за мен това е нещо And страхотно, it's like for уникално. me, like because he has such a fresh point of view И понеже Дерек има така един доста свеж поглед върху нещата, for filmmaking, що се отнася he до like правене на me, филми, it's like there's like rules that I think exist that he
is able to teach me that it doesn't matter. You can. Докато аз се съобразявам с определени правила, които мисля, че са важни, Дерек ме научи, че не е нужно So винаги. he brings freedom to the art form. И той донесе свобода на тази наша артистична форма. That most of us, you know, we are set in our ways, and he breaks us free from that. Повечето от нас сме така в едни определени коловози и Дерек ни позволява да ги напуснем. Ирмена, ти как стана това, което си и имаш ли своя Дарик? How did you become what you are? Do you have your own Darik? Ама чакай, не съм питал за гадже. I know. Да. Аз разбирам много добре какво Аз не съм ме питал за питаш. гадже и между теб. To go around. We're not talking about boyfriends. I have my own personal Darik inside of me. Yes, Имам моят вътрешен Дерек вътре в себе Това на си. фанелката. Да, on абсолютно my това на t-shirt. фанелката. Аз съм това, което съм сега, защото страшно много обичам и продължавам да обичам това, което правя. За мен е по някакъв начин наистина моята работа е моят живот. I am what I am because I love what I'm doing. My work is actually really my life. И тази дълбока убеденост, която имам. Само с както любов съм... не става. Only with love, it's not enough. Напротив, с любов много неща yes. стават. With Наистина, love, аз many вярвам things в are това possible. нещо. I И believe in that. дори трудностите, през които се преминават, защото и аз съм имала абсолютни пропадания през всички тези години. Но това, което наистина съм щастлива, че все още притежаваме тая дълбока убеденост, че имам какво да дам от себе си, имам какво да кажа и това, което съм, е това, което наистина съм си представила, че искам да бъда. И също вярвам в магията, която се случва между хората. Дарик, добра ли е? Добра ли е? she's amazing. Страхотна е. She's amazing. When you see the Black Sea, Когато видиш and then you see this new movie that I'm making, и видиш следващия ми филм, you will see my acting ability on another level. ще ме видиш на друго It's ниво because като of актьор, her and her. благодарение на Ирмина и Криста. I know what to do. Аз знам Because какво of да these two правя, now. защото тези две... А ти ми казаха. ти гледаш Ирмена и я копипействаше. So you see Irmena and you copy-paste her? 100%. 100%. 100%. Yes, No, I mean, this is the thing is that Darik had you know, been in short films before, but he had never been the lead of a movie before. Дерек е участвал в късометражни филми, но никога не е бил главен актьор I в was the филм lead of my досега. school play. Вика, бях 4 years in a row. бях за 4 години подред, In бях 4th grade, I was the black в rabbi. четвърти клас, аз And бях Fiddler on a Roof. Fiddler on the roof. I was the black rabbi. цигулара на покрив. Аз, когато бях ученик 4 години подред, играх главната роля. Yes. But yeah, he you know, Тъмнокош равин. he had never, you know, been in a big acting role, and you know, we had to find somebody very strong for him to... До сега Дерек не е участвал като главен герой. От всеки ли става и беше актьор? важно да имаме От всеки човек ли става силен актьор? негов партньор. Да, ясно. Повлиява му е, дърпал го е. So От всеки ли става influenced you актьор? positively. Какво мислите? Do you think everybody can become an actor? Трябва ли да се учи? Do you need to learn Надпис? to become an actor? Do you need to go to theatre school? I would say clown school first before I say anything. Аз бих казала, че основите са важни. The basics are important. Very. Това, което четеш, това, което гледаш, това, от което се интересуваш, изобщо да си отворен към света на първо място, като човек. И смятам, че всеки може да бъде актьор и може да се научи да бъде актьор по различни начини. Yes, I would have to agree with. Аз I would съм have to agree with съгласен that. с което казва But- Ирмена. She has the world both, where she has the natural and then she has the professional training. При нея така, че тя има и естествената даденост и професионалната I have подготовка. zero professional. Аз имам I have нулева only what I професионална can possess подготовка. naturally. You do have Но аз some имам professional, само but you just, I don't, you didn't really естествения connect талант. with doing the classes. Like we I don't like people telling me exactly what Аз to не do. обичам да ми казват, когато ми казват точно какво да I'm not in правя. jail. Аз Like, обичам why are да you ми telling me кажат какво exactly да what to do? правя в работно Ирмина like to да. be told. Супер. Дерек каза в началото I'm not in на jail. Don't tell me exactly what to do. отговора на този въпрос, че първо е важно да се отиде в клоунското училище. Yes. I heard that. Clown. Yeah, clown school is the best. За клонското училище друг път. Почти накрая. Дерек, разкажи ни малко We're повече almost за
колаборацията ти с Cool Kate, за връзката с Wu-Tang Clan. Tell us more about your collaboration. Как са тези джентълмени, познаваш ли ги? Wu-Tang Clan and all those guys. Do you know them? So my brother he started Wu-Tang Clan. That's his group. He owns the group. Брат ми е He's the този, founder and който... executive producer of Брат ми Wu-Tang. е Как този, се казва който... Oliver Power Grant. Брат ми е този, който основа Wu-Tang и той е основният продуцент. Yeah, that's his group. So since a kid, I've always had access to that. Тоест аз винаги съм имал достъп до тях от дете. As I grew up, we've gotten intensely closer. He's also the EP on the Black Sea. Сближихме се във времето с брат ми. I'm from the camp of Wu-Tang Clan. Of course, I do different things other than just rap. Част от клана на Wu-Tang. Разбира се, аз правя и други неща, не само рап. But I am the protege of Oliver Power Grant, who is the founder and executive Но producer of съм Wu-Tang. протеже на продуцента на За Wu-Tang. какво пееш? What are you saying about? What are you saying about? I sing Чух about дори, the че streets пееш. of New York, the streets of Bulgaria. Чух, че пееш дори за Фелини. Пея за улиците на Ню Йорк, за улиците на I rap about София. Fellini's life. За живота на Фелини. Какво разбираш ти от Фелини? What do you know about Fellini? What do you understand of his I made a movie called The Ghost of Fellini, where Fellini is a black man. Аз направих филм, който се казва Духът на Фелини. Is a black man. Фелини Човек, не мога да те пипне тебе, бе. чернокож. You're intangible, man. Ти насякъде си готов, бе. You're ready for everything. Имаш отговори на всички въпроси. And you have an answer to every question. Because no, this is true. I literally have that film that I wrote. Ма това е вярно, аз наистина направих for такъв Fellini. филм. Знам, проучих. I know. But, I done my homework. I have an album with Kool Keith. Sorry? Kool Keith. I have an album. Kool Keith, the rapper from Ultramagnetics. Имам албум също с Нали това ти дадох това? Не си записваш. Yeah, but Wu-Tang, I'm a kid from Wu-Tang. Но аз съм дете на I did Wu-Tang. the first ever official Wu-Tang art show. Аз направих арт шоу за Yeah, there was Wu-Tang. no other. This is the official one. Първото и официално. 2011 we did that. 2011 година направихме това. Now Wu-Tang is in the arts, and then they had the album. I taught, speaking about copyrights, Говорейки за Авторските? права, за авторските права. I taught some of the Wu-Tang members about what it means to sell their album like a painting. И аз научих някои от членовете на Wu-Tang как да продават албумите си по подобен начин, както се продават картини. Как? So how? That's when they made the album that was like a painting, and then they sold it. И тогава те направиха този албум, който прилича на картина. And then they sold. Yeah, this. I brought Wu-Tang into the arts. Аз докарах... This is a fact. Това е факт, че аз бях този, който Готино. доведе Wu-Tang в света на Феновете да го търсят. изобразителното изкуство. Да се подпишеш на готино. The fans will look, so you can sign up beautifully And then I will bring Wu-Tang into the beverage business. into the beverage. Yeah, like a soda, И след soft това water. Не ми казваш, че си довел... Wu-Tang навлязоха и в Wu-Tang и до мафия бизнес. алкохолни напитки. He said Wu-Tang Mafia business. Между другото си имам и аз тениска на Wu-Tang, благодарение на I Darik. also have a Wu-Tang t-shirt thanks to Darik. Yeah. Хубаво. Много ви благодаря за това интервю. Thank you so much for Малко this продължи по-дълго, но interview. Took a little longer. специално исках да го направим така, за да But it видите was important for me to нашите make слушатели, че няма разлика между България и Америка, голяма, so that our че те могат да се чувстват като listeners българи, see че that тук there is като no дома difference си, between the States and America. Ирмена да бъде в They can международни feel like продукции, home. да говорим като равни, всички да сме заедно и все едно дали е в София или е в Ню Йорк, мисля, че няма голямо значение. На добър час, къде хората да гледат Черното море? Утре в Пловдив, 21 март, в кино Лъки, 6:30. На 22 март в Бургас, културен дом НХК от 6 часа. На 23 март в кино Люмиер в София от 4:15 и на 29 март във Варна от 6 часа. Как си запомнила всичко това? Млада си още. Помагам, помня. Амет. Важните неща се помнят. Помни всичко. She remembers everything, all the dates of the screenings. Повтори го, добре, She's the best publicist. повтори го. She's been doing the publicist. She's our publicist for this for the Yes, Bulgarian if trip. you need a Трябва да я publicist. плащате. You need to pay her. Oh yeah, I have to. Yes. On the app. I'm serious. On the app. С по револют. Yeah. По револют. Yeah. От тази стая в Работим другата. заедно, това е достатъчно. From No, this I room will. to the I other. will. I will But make it we're happen. working together, that's enough. Чао!
Успех. Bye, guys. Good luck. Всичко най. Ciao. It's over. That's it. No, but Рано или късно всичко свършва. Sooner or Bulgaria, later, everything Sofia. finishes. My name is Darik. I know I'm a Dariks, but this is an amazing experience. We love you from Darik България, and Crystal. София, много ви обичам. Аз съм Хареса ти Дерек в Дарик радио. Хареса ти в радиото? You liked it here in the radio? I love it. Много ми хареса. Hopefully he can give me a show. Да мога да си направим 5 минути на шоу. Дарик. So for any of the American Darik, listeners that are still in Bulgaria, if you want a show, call up, tell Nikki, yo, bring Darik back at Darik. За всички американци Derek в and Derek. България, нека да се обадят на Ники Кънчеви It's, да му it's going кажат, to be доведи the пак 5 Дерек. o'clock free ride. It's from 5 to 7. We play nothing but hip hop, English, and Ще имаме we just, шоу от 5 до 7, само 2 хип-хоп. hours. Y'all Само can 2 learn часа. English. Y'all can Може да hang out научиш with us. английски, може да си с нас. Да, ще преподаваш английски по радиото. Will you By teach 7? English on the radio? Yeah, why not? We're just talking English. Защо пък не? By 7:01 we go back to Коя Bulgaria. е първата дума, на която ще научиш българите? What is 7:01? the Коя е first първата word дума? you would teach Bulgarians? The first English word? Yes. No. Love? Не. No. Love? No. No. Sex? No. Sex? No. No. Sex? Sex, no. no love. Yeah, Sex. sex, no love. Sex. Love, no sex. Love, no sex. That's the combination. Дарек, какво ти казаха очите на хората? Тук се запозна с What много did хора. the people's eyes told you now when those you met here Какво outside? видя в тях? What did you see in their eyes? The people here. I should stay here. А трябва да остана тук. Български паспорти трябва. You need a Bulgarian Да. passport for that. They have plenty of people to help me get this. Пълно е с хора, които могат да ми помогнат. Точно така. And True. visa because no EU, no? We are EU? Yes, they got И, it. we are. Yes. Ah. Since It's 2007. gotten- Не се знае до кога, но. But we don't know for how long. Oh, okay. Аз бих добавила само на нашите драги зрители наистина да следят, дай Боже, живот и здраве, съвсем скоро ще имаме и разпространение в България, така че ще се радвам А и нов да проект. следят за нашия... Да, нов проект, заедно, по-отделно. Ще има за какво да си говорим, така че... Така че хубаво. Добре, благодарим. Чао. Благодарим още един път и целувки на Хаос, всички. ти заповядай друг път със специалните ти клонски умения. Благодаря. Няма да пропусна да спечеля българската публика и да им кажа, че клоуна живее не само на детския рожден ден и в цирка, в сърцата на всеки един от нас. Where else in Bulgaria is there like Suzolpo? Where's another Suzolpo in Bulgaria? Няма друг. Only one Only Suzolpo. There's only one Yeah, Suzolpo. yeah, yeah. With this atmosphere, with this history. With Only one place like that. Yeah, I mean, there are also other iconic places or old towns at the seaside, like Nesebar. Това ще ти продължите после. And Plovdiv is like a Ciao. is like a old oh, it's over? Yes. Oh, okay. Трябва да кажем чао. I still see the on sign. Каза ли чао на хората? Did you say goodbye to the people? Oh, I'm so sorry. Прощавайте. Goodbye. До виждане. Never say goodbye. Goodbye.